So in code converters, so we have seen many things. Binary to gray code converter we have seen in the last class. 4-bit gray to binary converter also we have seen in the last class. And binary to BCD converter also we have seen. Octal to binary converter also మనం చూసాం. Octal to binary, sorry, what is this? BCD to gray converter we have seen. And if we see encoders, okay, so encoders, decoders, see actually in our topic, as per today's class, we have to discuss about code converters అయిపోయింది కాబట్టి. So code converters అంటే చూడండి, gray to binary, binary to gray, binary to XS3, XS3 to binary, like that you can make a truth table and you can you can take the mean terms from the truth table and you can plot the K-map and you can write the logic equations. From the logic equations you can design the circuit. Okay, that is any code converter you can design. Okay, so today's topic is we will discuss about different types of encoders. Okay, we will also discuss about decoders. Okay, so encoders flow we have normal octal to binary encoder, decimal to binary encoders, all those things are there. And we will see the priority encoders also, and decoders also we will see the decoders. And decoders tarvata we will see multiplexer, which is also called as MUX, and demultiplexer we will see. Okay, demultiplexer, so DEMUX, okay, which will be calling at DEMUX tarvata DEMUX tarvata we will see some questions or problems related to all these things. So at a small glance I will explain you what is an encoder, what is a decoder, MUX enti, DEMUX enti, we will see. So encoder, what do you mean by an encoder, you tell me? Encoder ante which is converting one form of data into another form. Okay, encoder which will connect one form of data into the another form. Where do we use this encoders? Where do we use the encoders? Communication. Yes, communications. For maintaining the secrecy, data hiding, or else data compression. On all these techniques, we will be using the encoders. Okay. So small encoder, it is 8/3 encoder. Manam chuddamo. See, 8/3 encoder kante kuda 4/2 encoder also we will see. We can see 4/2 మీరు చేయండి. I will tell you 8/3 encoder. సింపుల్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు ఎన్కోడర్ డిజైన్ చేయాలి అని అంటే. సో 8/3 ఎన్కోడర్ అంటే ఆక్టల్ కదా, సో యూ రైట్ ఆక్టల్ డిజిట్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ యూ విల్ రైట్ బైనరీ డిజిట్స్ హియర్. ఓకే, ట్రూత్ టేబుల్ రాసుకోండి, మీరు చాలా ఈజీ సింపుల్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు. D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. ఓకే, so octal digits ఏంటి, corresponding 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. okay, octal. okay, 8. binary representation ఏంటిది, A2, A1, A0 కదా. how do you represent in binary? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. okay, so these are the corresponding binary values. So here from this truth table, if you take out A2 will be equal to what, no? A2 will be equal to what? నేను కొంచెం కరెక్ట్ గా రాయలేదు కాబట్టి ఇలా మీకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను. So A2 will be equal to what? D4 plus, చెప్పండి, D4 plus ఎక్కడెక్కడ 1 ఉంది మనకి, D5 plus D6 plus D7. okay, simply A1 is equal to what?
D2 plus D2 plus D3 plus D6 plus D7. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ తర్వాత A0 is equal to D1 plus D1 plus D5 plus D7. D1 plus D2. Simply write the logic equation for A2, A1 and A0. So ఈ circuit design చేయాలంటే what kind of gates we want, which type of gates we want to design the circuit. మనకు కావాల్సిన gates ఏంటి చెప్పండి? అన్ని కూడా ఆర్ గేట్స్ కావాలి అంతే. ఆర్ గేట్స్ కి మించి ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అదర్ గేట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ఆర్ గేట్. సింప్లీ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 వరకు. ఓకే, 3 ఆర్ గేట్స్ తీసుకోండి. సారీ, ఎక్స్ట్రా డ్రా చేస్తాను. You take 3 OR gates, 1, 2, 3. What are the outputs of these 3 OR gates? Idi A2 aithe, idi A1 aithe, idi A0. What are the inputs for A2? A2 inputs enti cheppandi, D4, D5, D6, D7 kada. So D7, D6, D4, D5. Okay, A1 ki D2, D3, D6, D7 kada. D2, D3, D6 ఇక్కడ నుండి పెడుతున్నాను, and D7 from here I am taking. What is the D1, D3, D5, D7 A0 kada. D1, D3, D3, this is D3, D3, next ante D5, this is D5, and this is D7. Okay, this way you can design the 8x3 encoder. Okay, సో ఇప్పుడు మీరు 2x4 ఎన్కోడర్, సారీ 4x2 ఎన్కోడర్ అని నేను ఇచ్చాను అనుకోండి క్వశ్చన్. సో మీరు డిజైన్ చేయండి ఇంటి దగ్గర. వాట్ సో యూ డిజైన్, టేక్ యాస్ అన్ అసైన్మెంట్ 4x2 ఎన్కోడర్ అని అన్నాను అనుకోండి. హౌ డు యూ డిజైన్ దిస్ 4x2 ఎన్కోడర్? టెల్ మీ. D0 to D3 తీసుకుని D0 to D3 తీసుకుని D0, D1, D2, D3 తీసుకోండి. అవుట్పుట్స్ ఏంటి? యూ విల్ A1, A0 or AB ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A1 what ma? D2 plus A0 is equal to D1 plus D3. ఇలానే you have to design the circuit. Okay, in the same way ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకోటి ఏంటిదంటే 4 ఇన్పుట్స్ అయితే 2 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. 4 is equal to 2 power 2 కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్స్ ఫర్ అన్ ఎన్కోడర్. అదే ఇప్పుడు నేను 8 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎన్కోడర్ కి, 8 విల్ బి ఈక్వల్ టు 2 power 3 కాబట్టి 3 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. సరే, 16 ఇన్పుట్ ఎన్కోడర్ అంటే ఎన్ని అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. 16 అంటే 2 power 4 కదా, 4 అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే 32 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్కోడర్ కి, అవుట్పుట్స్ ఏముంటాయి? 5 అవుట్పుట్స్. అంటే పవర్ ఎంత ఉంటుందో దాని దోస్ మెనీ అవుట్పుట్స్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎన్కోడర్స్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వి విల్ సీ ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్? ఎన్కోడర్ చూసాం కదా, వి విల్ సీ ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్. ఓకే, priority encoder. We will be finishing of the combinational circuits today. Tomorrow PAL, PLA, ROM we will see, and from day after tomorrow onwards we will be looking at what is that sequential circuits. So priority encoders kada, encoder ki priority encoder ki difference enti cheptara? Meeru Google search em cheyoddu, whatever you know you tell me.
టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా దేన్నైతే ప్రయారిటీ ఇస్తామో దానికి ఎన్కోడ్ డేటా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఒక ట్రూత్ టేబుల్ ఇస్తాను మీకు ప్రయారిటీ ఎన్కోడర్కి. ఇక్కడ కూడా D0, D1, D2, D3, and here outputs are A and B. Okay, so if you see here, 1 0 0 0 0 ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ 1 0 0 0 I'm giving. So don't care 1 0 0, and don't care 1 and 0. Don't care and 1. See the outputs of this priority encoder. This is 4 inputs and 2 outputs kada. It is equal to don't care if all zeros are there, 0 and 0, and here 0 1 1 and 0 1 1. మీకు అవుట్పుట్స్ ఏం బేస్ చేసుకొని వస్తున్నాయి చెప్పండి. So if you write the logic equation, how do you get the logic equation for this? A will be equal to what? See, D2, yeah, చెప్పండి. D2, D3 bar. D2, D3 bar. D3 bar. D2, D3 bar. Plus D3. Plus, very good. D3. Yes. B can be written as what? B can D1. D2 bar, D3 bar. Very good. Plus D3. D3. Plus D3. Very good. Very good. Okay. So we will be writing the logic equation like this. According to this logic equation, we can design the priority encoder. But what is the priority encoder? So it is a logic circuit. Okay. Priority encoder is a logic circuit. Okay. So which responds to just one input. To just one input in accordance with same priority system. Okay, so many inputs are high. Okay, so ఇక్కడ నేను don't cares అయితే ఇచ్చాను కానీ, so D0, D1, D2, D3 లో there are many inputs which are high. అన్ని ఇన్పుట్స్ హై ఉంటే అన్ని నేను తీసుకోవాల్సిన పనేం లేదు. ఓకే, విచ్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ I will take. Okay, so see, in short, if I tell you, selecting the input with highest priority. Okay, priority encoders will select the input with highest priority. Okay, with highest priority. See, don't care term ante it may be 1 or it may be 0. Okay, it may be 1 or it may be 0. Don't care term ante. So it may be 1 or it may be 0. Any don't care term. So see here, I am selecting this. I need to select this high input. Okay, so this I am ignoring. That's why I am returning. I am giving as a don't care term. Okay, this is having highest priority, so I will choose this one. Here also, this is having the highest priority. These don't care terms may be high, but even if they are high, but this is having the highest priority. This is having the highest priority out of out of the inputs which are high. ఇప్పుడు D0, D1, D2, D3 లో D0, D1, D2, D3 లో ఏవి హై ఉన్నా కూడా మేబీ 4 ఇన్పుట్స్ మే బి హై. Okay, but this is having the highest priority, so I will consider these three as don't care terms. This is what is called as priority encoder.
You can design the circuit of priority encoder according to this logic equations. Okay, so let's try designing this priority encoder. ఎలా డిజైన్ చేస్తారు చెప్పండి? how to design D2, what is this, D3, D2, D1, D1, D0. Okay, so here we have A, B. Okay, మన గేట్స్ ఏం కావాలి ఇక్కడ? A and B, you need for A and B you need OR gates. Okay, for A and B you need OR gates. D2, D3 bar కదా, so D2 I need to take. Okay, so D2 and D3 bar I have to take. I need to invert. I need to give to an AND gate. So this is your D2, D3 bar and plus D3. Okay, this is your A. And how about your B, D1, D2 bar? ఇదేంటమ్మా D1, D2 bar and what is this? D1 కదా, D3 bar. Okay, D3 bar, yes. Okay, this is D1, D1, okay, D2 bar. ఇక్కడ నుండి one inverter I am taking. This is D2 bar and D3 bar. Okay, so D3 bar it is already here, right? D3 bar here I am taking and giving to this encoder. These are the outputs of the priority encoder. Okay, and coming to priority encoder, మీరు similarly you can design 8/3 priority encoder. మీరు design చేయగలరా? Can you able to design same way? You will be taking ఏం తీసుకుంటా, D1, D0, D1, D2, D3 up till D7 you will be taking and you can design 8/3 priority encoder. Okay, so is it clear? Is it clear? Fine. Next we will see the multiplexer. Okay, next అంటే multimux, demux చూసేసి we'll go to the PPT. Mux. What do you mean by multiplexer? Multiplexer, mux or multiplexer? This is also called as data selector. Okay, data selector. Okay, for a multiplexer, see, I'll be having many signals coming from a source. Okay, so out of which I have to take only one signal. In such case, I will be using the multiplexer. Okay, let's start with 2/1 mux. If we start with 2/1 mux, 2/1 mux ante how many inputs will be there for 2/1 mux? 2 inputs. Okay, 1 output, and mux also will be having a select line. Okay, select line ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. Okay, mux will be having a select line S. Here in this case 2/1 mux ki 2 power 1, this power is indicating select line. Okay, so see here, this is the symbol for the multiplexer. నార్మల్గా ఎన్కోడర్స్ డికోడర్స్ అయితే మీరు ఇలానే డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను డికోడర్ చెప్పలేదు కదా, సో ఆఫ్టర్ మక్స్ అండ్ డిమక్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద డికోడర్. సో ఎన్కోడర్ అయినా decoder అయినా you will be representing like this only, but multiplexer you have a special symbol for multiplexer. You need to what symbolize the multiplexer like this. So let us suppose if A and B are the input for the multiplexer, S is the select line, so this is the output. Okay, output is based on the select line. So we have to, if we want to write the truth table of the multiplexer, S and here inputs. What are the inputs? A and B are the inputs. This is the output. If S is equal to 1,
if S is equal to 1, A will be your output. Okay, output will be equal to A. Okay, so if S is equal to 0, your output will be equal to B. Okay, your output will be equal to B. Okay, so how do you write the logic equation for the multiplexer? Output is equal to, output if you are taking Y. Okay, so Y is equal to AS bar plus BS. Okay, Y is equal to A S bar plus BS. Okay, Y is equal to AS bar plus BS. So this is what. So how do you design this multiplexer? Design ella chestaro cheppandi. You require 2 AND gates. Okay, so 2 AND gates, 1 OR gate you require. Okay, this is your Y. What are the inputs? This is A, and you have S bar. Okay, you have S bar. So here you have BS. Y is equal to AS bar plus BS. This is your 2 by 1 multiplexer. And coming to 4 by multiplexers lone chudandi, 4 by 1 mux ela design chestaru cheppandi. How do you design a 4 by 1 mux? 4 by 1 mux ante 4 inputs will be there and 1 output. How many select lines? 2 cell. 2 power 2. Okay, so select lines are S is equal to 2. Okay, so 4 by 1 mux you can design, normally you can design 4 by 1 mux. Truth table use chase aithe, how do you write? A3 select line, 2 select lines kada. Okay, so you can write S0, S1, S0. Okay, so what are the inputs for your mux? Inputs are 4 inputs kada. A0, A1, A2, A3 and తీసుకున్నాం. Okay, A0, A1, A2 and A3 are the inputs. Y is your output. Okay, 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. If select line is equal to 0 and 0, okay, so 1, 2, 3 and 4. A0, A1, A2 and A3. Okay, so this is your output. We have 2 select lines, S0 and S1. Okay, or else S1, S0. MSB2, LSB తీసుకుందాం. S1, S0. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ when your input is equal to S1 and S0 are both are zeros, Y will be equal to your A0. A0 అనేది ఇక్కడ reflect the signal A0 will be given to Y. Okay, Y is equal to A0. So what is your S1? S1 is equal to, for this combination 0, 1 అయితే A1 signal will reach Y. Okay, so this is A1. So similarly 1, 0 ki A2, A3, 1, 1 ki A3 will be your output. Okay, so 4 inputs are there. A1, actually ఇలా రాయొద్దు inputs. So 4 inputs are what is this? A3, A2, A1, A0. Okay, so A3, A2, A1, A0. 4 inputs ఉంటాయి. Depending upon the select line, any 4 inputs will be selected and they reach the output signal. Okay, so this is 4 by 1 mux. 4 by 1 mux design cheyali anante A0, tell me the equation for A0. A0 will be equal to S1 bar, S0 bar. A1 will be equal to what? A1 will be equal to what? S1 bar into S0. A2 is equal to S1 into S0 bar. A3 is equal to S1 S0. So మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ?
ఇలా వేసాం కానీ the output of the multiplexer is equal to, so this one plus this one, this is the output of the multiplexer. Single output రావాలి కదా. So what we need to do, AND gate తీసుకుని 1 2 3 and 4 AND gate. All the 4 outputs are given to an OR gate. This is your Y. Okay, so this is your Y. So ఇక్కడ change చేస్తారు S1 S0. Okay, you put S1 and S0. Okay, so this is your S0 bar, this is your S0 bar, this is your S1 bar. Okay, so in S1 S0 S1 bar S0 bar kada. So this is your what is this? A0, A1, A2, A3. Okay, so next one S1 bar S0. S0 ఇక్కడ ఉంది, S1 bar. Okay, next S1 S0 bar. S1 here it is there, S0 bar ఇక్కడ ఉంది, S1 S0. Is it clear? Is it clear? వినిపించట్లేదు. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు సరే ఇది డిజైన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు 8/1 మార్క్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీలీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిజైన్. కానీ సేమ్ 4/1 మార్క్స్ మనము యూజింగ్ 2/1 మార్క్స్ కెన్ యూ డిజైన్ సేమ్ 4/1 మార్క్స్. చూడండి 4/1 మార్క్స్ యూజింగ్ 2/1 marks. Can you design? చేయొచ్చు. ఎన్ని 2/1 మార్క్స్ కావాలి చెప్పండి. రెండా? ఆర్ యూ ష్యూర్? సరే రెండిటితో డిజైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒకటి. ఓకే, సో 4/1 మార్క్స్ కి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇక్కడ A3 A2 ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఏంటిది A1 A0 I have given here. So select line, ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ లైన్ ఇచ్చి, ఇక్కడ ఒక సెలెక్ట్ లైన్ ఇచ్చి, ఇక్కడ మరి 2 అవుట్పుట్స్ వస్తాయి కదా, ఏం చేయాలి మరి అప్పుడు 2 అవుట్పుట్స్ ని? మరి ఇంకో మార్క్స్. మరి 2 మార్క్స్ అని ఎలా చెప్పారు? అదే, దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ టు థింక్ వన్స్. ఓకే, సో నో వరీస్. So this is S1. You need to take one more mark. Okay, so this is your S0. It is S1 S0. So this is your mark. Okay, so ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కాంబినేషన్స్ చూద్దాం మనము. Let us analyze this circuit S1 S0 and here we will get Y. S1 S0 is equal to 0 0 0 0 పెడదాం. 0 0 పెట్టినప్పుడు what will be your Y? So this is Y1 and this is Y2 అనుకోండి. S1 0 ఉంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్? Two by 1 marks ki. So if it is 0, let us suppose A3 will be your output here, and here what do you get? A1 will be your output అనుకోండి. సో ఈ A3 A1 చూద్దాం. ఈ A3 A1 లో అగైన్ చూడండి, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ లాజిక్. Analysis is very important. Okay, so Y1 Y2. ఇప్పుడు 2/1 మార్క్స్ కి నేను ఒక చిన్నగా చెప్తాను. ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ 2. ఓకే, ఇన్పుట్ 1 ఇన్పుట్ 2. S is equal to 0 అయితే ఇన్పుట్ 1 is the output. ఓకే, S is equal to 1 అయితే S is equal to 0 అయితే Y is equal to 1. S is equal to 1 అయితే Y is equal to 2.
1 2 అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సెకండ్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు తెలుసు కదా, A3 is the first input, A2 is the second input, A1 is the first input, A0 is the second input. When S1 is equal to 0, what is Y1? Here you tell me. ఏం వస్తుంది? ఇది ఇన్పుట్ 1, ఇది ఇన్పుట్ 2 అనుకోండి. ఇన్పుట్ 1, ఇన్పుట్ 2 అనుకోండి. ఎస్ గుడ్. A3 ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? Y2 is equal to A1 వస్తుంది. Then yeah, S0 is also equal to 0 కదా, then Y is equal to what? Y is equal to A3 or A1? Y is equal to Y1. Y1 is nothing but your A3 kada, Y is equal to A3. Okay. So let's analyze one more thing. ఇంకొకటి చూద్దాము. So what I'm giving, S is equal to 0 1 ఇచ్చాను. Okay, I'm giving S is equal to 0, sorry, S1 S0 S0 is equal to 1 ఇచ్చాను. Okay, so here Y1 will be equal to what? A3 same, Y2 is equal to A1 వస్తుంది. Then Y will be equal to what? A1. Okay, I'm getting A1. Okay, so similarly I'm giving 1 0 1 0 ఇచ్చాను. ఇక్కడ 1 ఇచ్చి ఇక్కడ 0 ఇచ్చాను. ఇక్కడ 1 ఇచ్చానంటే here you will get A2 and here you will get what? Here you will get A0. Out of A2 and A0, this is 0 కదా, Y will be equal to your A2. Okay, so similarly I am giving 1 and 1 and 1 ఇస్తున్నాను. 1 and 1 ఇచ్చినప్పుడు so here A2 and A0 వస్తుంది. And what is your output? Your output will be equal to A0. మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ A3 A2 A1 A0 రాలేదు, అసెండింగ్ ఆర్డర్ రాలేదు, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాలేదు అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు. See, మనకి ఏ ఆర్డర్లో వచ్చిన మల్టీప్లెక్సర్ అనేది ఏంటిదనంటే among 4 signals it has to choose only one signal. Okay, it has to choose only one signal. మనకి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెలెక్ట్ లైన్. ఓకే, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఈ సెలెక్ట్ లైన్స్ అయినా మార్చేసుకోండి. ఓకే, ఇది S0 S1 అయినా పెట్టుకోండి, లేదంటే యూ చేంజ్ ద ఇన్పుట్. ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా A3 A2 A1 A0ని A0 A1 A2 A3 అన్న పెట్టుకోండి, లేదంటే యూ కెన్ కీప్ you can keep A3 A1 here and you can keep A2 A0 here. Anything you can do. Okay, మీకు but only my intention is MUX should give only one output. Any doubt? Okay, Ganesh, Subramanyam, who else is there? Ashok, do you have any doubt? Okay, so my intentions ఇక్కడ A3 A1 A2 A0 ఆర్డర్లో ఏం రాలేదు, పర్వాలేదు, ఏం కాదు. ఆర్డర్లో రావాలి అని అంటే ఈ సెలెక్ట్ లైన్స్ అయినా లేదంటే ఇన్పుట్ ఆర్డర్ అయినా మీరు మార్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇన్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఇస్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది మల్టీప్లెక్సర్. ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను. సో సేమ్ 8x1 MUX using 2x1 MUX. నాకు ఎన్ని 2x1 MUXs కావాలి చెప్పండి? How many 2x1 multiplexers I need? 5. 4 5? 5. Okay, 8 కదా, 1 8 కదా, 1 2 3 4. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఎన్ని సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి? 8x1 MUX కి 2 power 3 is equal to 8. 3 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0. ఓకే,
So this is like one select line you are getting S2. Okay. So 1, 2, 3, 4. So what you are getting? Y3, Y2, Y1 and Y0. These are the అవుట్పుట్స్. ఈ రెండు అవుట్పుట్స్ ని ఇంకొక మార్క్స్ కి ఇవ్వండి. ఈ రెండు అవుట్పుట్స్ ని ఇంకొక మార్క్స్ కి ఇవ్వండి. ఇవన్నీ కూడా 2/1 మార్క్సెస్. నేను ఇంకేది వాడట్లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఇదేంటి S1 దీనికి ఒక 1 ఇన్పుట్ వన్ అవుట్పుట్ విల్ బి దేర్. ఫైనల్లీ ఇవన్నీ కూడా దిస్ ఆర్ ఆల్ ది 2/1. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సెలెక్ట్ లైన్ 0. సో దిస్ ఇస్ your output y. ఇక్కడ ఏమని రాద్దాము? y ఇది ఒక p, ఇది ఒక q రాద్దాం. ఓకే. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు your 5. అండ్ హౌ డు యూ అనలైజ్ దిస్ సర్క్యూట్? A7, A6 ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ కదా. సారీ, S0, S1. నేను 2 ఏవైనా 2 or 3 చెప్తాను. S1, S0, సారీ S S2, S2, S1, S0, Y is my output. Okay. So S2, S1, S0 అంటే 0, 0, 0 కాంబినేషన్ కి చూద్దామా? ఇది 0 ఉంది, ఇది 0 ఉంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. 0 అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ Y3 విల్ బి ఈక్వల్ టు A7. చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. Y2 is equal to A5. Y1 is equal to A3. Y0 is equal to A1. Okay. So P will be equal to what? P is equal to what? A7. Q will be equal to what? A3. Y will be equal to what? A7. 0, 0, 0 కి A7 వచ్చింది. సరే, ఇంకొక కాంబినేషన్ చూద్దాం. 1, 0, 0 చూద్దామా? 1, 0, 0. 1, 0, 0 కి Y3 will be, ఇవన్నీ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? What happens to your outputs? Y3 will be equal to what? A6. ఇక్కడ A4. And here A2. And here A0. ఇక్కడ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? 0 కదా. So this is A6 and this will be equal to A2. Okay. So this will be equal to it. Y will be equal to what then? Y will be equal to what? A6. Your output will be equal to A6. అర్థమైందా? ఇంకో కాంబినేషన్ చెప్పండి. Which combination we will take? 3 ones. 3 ones. Okay, right. 1 ఈజీగా మీరు చెప్పేసేయాలి. అవుట్పుట్ కూడా 3 ones అన్నారు కదా. అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అప్పుడు? ఇక్కడ A6, A4, A2, A0 ఉంటాయి. ఇక్కడ హియర్ ఇట్ విల్ బి A4. ఇక్కడ A0 వస్తాయి. A4 and A0 you will get A0. 3 ones అంటే A0. Like that you can analyze for all the combinations. This is 8/1 marks using 2/1 marks. అదే let's not analyze, but ఇంకోటి ఏంటిదంటే 16/1 marks using 2/1 marks అంటే ఎన్ని కావాలి కౌంట్ చెప్పండి నాకు. Only we should use 2/1 marks. Yes, 2/1 marks. 15. 15. ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఎన్ని కావాలి? స్టేజ్ 1 లో 8 కావాలి. స్టేజ్ 2 లో 4. గుడ్. స్టేజ్ 3 లో 2. ఓకే. స్టేజ్ 4 లో 1. అంటే కౌంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 15. 12, 13, 14, 15. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటిదనంటే 16/1 యూజింగ్ 4/1 చెప్పండి. ఎన్ని కావాలి?
5. Hmm? 5. 5. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్ లో 4. 4 కావాలి. స్టేజ్ 1 లో 4 ఇక్కడ, స్టేజ్ 2 లో 1 అంతే. ఎస్. ఓకే, సో షల్ వి అంటే అర్థమైంది కదా. షల్ వి మూవ్ టు డీమల్టిప్లెక్సర్? Okay, we'll move to DEMUX. What do you, this is multiplexer is called as data selector, and how about demultiplexer? Demultiplexer is called as data distributor. Okay, DEMUX or demultiplexer, or it is called as data distributor. Okay, so demultiplexer which will be having one input. That one input will be distributed among 8 outputs. Okay, so see here, DEMUX లో any for demultiplexer 1/2 DEMUX, 1/4 DEMUX, 1/8 DEMUX, 1/16 DEMUX, 1/32 DEMUX. Any what anything is possible. Okay, so 1/2 ఎవరైనా చేస్తారు. 1/4 we will see. Okay, so this is one input will be there. Okay, this is input. Okay, so it will be 4 outputs ఉన్నాయి కాబట్టి select line depends upon the number of the outputs. So here you have y3, y2, y1 and y0. And what is this? How many select lines will be there? S1 and S0. So then truth table ఎలా రాస్తారు చెప్పండి demultiplexer ది. How do you write the truth table? Same mux లాగానే S1, S0. ఇక్కడ అవుట్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? y3, y2, y1 and y0. ఓకే, సో 0 0 0 1 1 1 1 0. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ అనేది ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది నేను ఒక x అని అనుకున్నాను. ఓకే, x is my input. If 0 0 0 0 అయితే so this x will be routed to y3. Okay, rest of all the signals will be, rest of all the outputs will be, output signals will be equal to 0. So this will be equal to your x 0 0 0 0 1 అయితే y2 will be this x signal is routed to y2 and all the other signals are zeros. Okay, 0 0 x 0 and here 0 0 0 and x. Okay, so this is demultiplexer. In the same way for 1/demultiplexer దీన్ని see for demultiplexer how logic design చూద్దాం. Logic design, how do you draw the logic circuit for the demultiplexer? y3 is equal to what? y3 is equal to y2 is equal to y0 y1 y0 చెప్పండి. y3 is equal to what? S1 bar. y2 is equal to S0 bar. S1 bar, S0, S1, S0 bar. 0 1 1 కదా. S1 S0 bar. S0 bar. ఓకే, సో దీనికి ఏం చేసేది అవసరం లేదు మీరు. ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 నాండి గేట్స్ ఉన్నాయి. మనం మల్టీప్లెక్సర్కి అయితే ఏం చేసాము, ఇవే వస్తాయి సిగ్నల్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్స్ వీ హ్యావ్ టైడ్ టు వన్ ఆర్ గేట్, అంతే కదా. డీమల్టీప్లెక్సర్లోనైతే యూ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్, అంతే. S1 S0. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఓకే, this is S1 bar, S0 bar. ఇదేంటిది? S1 bar, S0, S1 S0 bar, S1 S0, like that.
So this is your y3, y2, y1 and y0. Like that you will be designing your demultiplexer. And similarly, ఇప్పుడు 1/8 DEMUX అయితే you will be having S2, S1 and S0. Okay, 1/8 అయితే. So from here you are having 1/6, y5, y4 up till you will be having y0. So you will be having 8 outputs per 1/8 demultiplexer. So this is okay, right? Can I skip it? Shall we go ahead and see the PPT? One easy way kada? Yes or no? ఎస్ మ్యామ్. ఒకసారి పీపీటీ చూద్దాము, దీనిలో ఏమైనా మిస్ అయినా ఉంటే we will see that. Are you able to see, no? Okay. సో ఇవన్నీ మనం చూసాము, అనాలిసిస్ ప్రొసీజర్, ట్రూత్ టేబుల్ అప్రోచ్. We have seen all these things. Okay. ఇవి కోడ్ కన్వర్టర్స్ అన్ని. సో 7 segment decoder already we have seen, but still 7 segment decoder ఎలా చేస్తారు అని అంటే చూడండి. నార్మల్లీ 7 segment decoder లో అవుట్పుట్స్ ఏముంటాయి, మన ఇన్పుట్స్ ఆర్ 7 segment decoder లో ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి, బైనరీ ఇన్పుట్స్ విల్ బి దేర్. అవుట్పుట్స్ మనకి ఏంటిదంటే ABCDEFG ఆర్ ది అవుట్పుట్స్. సో ఇఫ్ 0001 అయితే 0001 అయితే సో 1 అని అంటే and BC will be on, else FE will be on. Okay, will be 1. Rest of the things will be equal to 0. We have seen this 7 segment decoder. How do you design this 7 segment decoder ane chudandi. Inputs are WX and YZ, outputs are ABCDEFG. So like this. Okay, chudandi ikkada. So 0000 అయితే for ikkada AFEDCB, all these will be equal to G tappa all will be high. Okay, except G, you can see ikkada G light elagadu, all will be high. Okay, 001 అయితే so 1 kabatti only BC. Okay, BC will be high, rest of the things will be low. Okay, 0010 అంటే 2 కదా, 2 అనేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. So 2 will be displayed like this. So what A, B, G and D will be high. Okay, A, B, G, D. Okay, will be high. So like that you can design your 7 segment. ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, how do you design అంటే ABCDEFG ఉంది కదా. So for ABCDEFG, what you have to take, you need to take the minterms for A are what? Minterms for A are 0, తర్వాత ఇక్కడ అంటే 2, 3, ఇక్కడ చూడండి 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minterms for B are what is this 0, 1, 2. Okay, like that you have to write the minterms రాసిన తర్వాత you with the help of K map you write the equations for ABCDEFG. Okay, ABCDEFG కి ఈక్వేషన్స్ రాసిన తర్వాత B K map, C కి మళ్ళీ K map చూడండి. తర్వాత అట్లానే D కి కూడా you have to, okay,
you have to draw the K map. Okay. Similarly for E also K map. Okay. E tarvata F ki K map, G ki K map. Okay. So K map చేసిన తర్వాత according to this logic equations you draw the logic diagram or you design the circuit. Okay. This is what one design. Binary adder subtractor అయిపోయింది మనది. Okay, need not see the full adder, half adder. You can go to the previous videos and you can see the binary adder and subtractor, or else whatever the material which I have shared with you, you can go through that material for binary adder and subtractor. So multiplier lo yes, this is ripple carry adder which we are seeing. అయిపోయింది కదా డెసిమల్ యాడర్ లో 9 వరకు వస్తాయి. 9 దాటిందంటే అవుట్పుట్స్ you will get the wrong values. For that what you need to add, you need to add 6. Okay, for decimal adder. Multiplier లో కూడా ఏం చేస్తారమ్మా, this is the multiplicand bits, multiplier bits. So whatever the ఇవన్నీ ఈ జనరేట్ అయినవి partial products. Partial products మళ్ళీ you have to take the adder and add the partial products. Okay. Comparator కూడా we are done with the comparator. And just ఒక రివిజన్ చూపిస్తున్నాను, ఏమైనా ఎక్స్ట్రా సర్క్యూట్స్ ఉంటే I will explain you. Magnitude comparator అయిపోయింది. So decoder, line decoders or decoders. Okay, 2-bit binary decoder we have seen. Okay, this is 2-bit decoder which we have seen. Last class అనుకుంటా explain చేసింది decoder. So 3 inputs ఉంటే 2 power 3 will be equal to 8. Okay, binary to octal అంటే binary to octal అయినా 3/8 line decoder అయినా ఒకటే అన్నమాట. So this way you need to design the 3/8 line decoder. This is ఇంకోటి ఏంటిదంటే if you are adding an enable input decoder, normally you will be designing the decoder like this. చూడండి, normally you will be having the decoder like this. Because D0, D1, D2 and D3 so are the outputs of the decoder. So according to this, if you are writing the logic equation and if you are designing the circuit, it will be like this. ఇక్కడ AB కాకుండా నేను ఇంకో సిగ్నల్ యాడ్ చేశాను, that is the enable signal. It means whenever enable is equal to 1, then only I will get the decoded values. If enable is equal to 0, I will get the garbage values. Okay, so that is what. And decoder also can function as 1 second. Sorry, ma. Sorry for the interruption. So these are the decoders. This is 1/4 line DEMUX. Okay, decoders can be
also used as demultiplexers. చూడండి ఇక్కడ we have D3, D2, D1, D0 DEMUX outputs అనుకోండి. So A and B we can take them as select lines. Okay, A and B we can take them as select lines. Whenever A enable is equal to 1, here we are getting the decoded outputs or demultiplexed outputs here. Okay, so see, this is very important, which I am showing you. So this is very important. See, two 3x8 decoders are there. Using two 3x8 decoders, I am designing how many outputs are there for this decoder. You see D0 to D7 and D8 to D15. This is the decoder which is having 16 outputs. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఒకసారి. ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? How many inputs are there? Four inputs ఉన్నాయి. 4 inputs అంటే obviously 2 power 4 will be equal to 16 outputs will be there for the decoder. అంటే using 3x8 decoders, I am designing a 4x16 decoder. So 3x8 decoders తోటి 4x16 decoder design చేయాలి అని అంటే, so what you need to do, inputs షార్ట్ చేయాలి. చూడండి XYZ 3x8 decoder కి 3 inputs ఉంటాయి. ఈ 3x8 decoder కి 3 inputs ఉన్నాయి. You are shorting the inputs of the decoder and giving X, Y and Z. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే decoder కి you have for 3x8 decoder you are taking the enable signal. ఇది enable signal, ఇది కూడా enable signal. Okay, so the enable signal you are taking as the fourth input. Okay, fourth input ఏంటిది? Enable signal you are taking as the fourth input. This W bar be the fourth input for the 3x8 decoder. W bar is the select line for the first 3x8 decoder, and W is the select line for the second 3x8 decoder. Okay, such that you are having 4 signals. Okay, these 4 signals are producing 16. Okay, 16 outputs. ఇలా మీరు 3x8 decoders యూజ్ చేసి 4x16 decoders డిజైన్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇది నేను మీకు ఒక్కసారి మీకు క్లియర్ ఐడియా రావడానికి నోట్ ప్యాడ్ లో చూపిస్తాను ఒకసారి. నార్మల్ గా దిస్ ఇస్ యువర్ 3x8 decoder. 3x8 decoder లో 1 2 3 inputs will be there, and 1 2 3 4 5 6 8 outputs ఉంటాయి. Okay, so these are Y7 to Y0. Okay, these are the 8 outputs. ఇక్కడ second 3x8 decoder you are taking. So 1 2 3 inputs are there, and how many outputs are there? Here also Y7 to Y0, 8 outputs are there for the second. Here you are having enable signal, and here also you are having an enable signal. Okay, so what you are doing is, this is your X, this is your Y, and this is your Z. You are shorting 2 inputs. Okay, you are shorting the inputs. Inputs short చేసి XYZ అని ఇచ్చేసారు. ఓకే, నా వాట్ విల్ బి ద, ఇప్పుడు 4x16 decoder అని అంటే 4 inputs ఉండాలి కదా. సో దిస్ ఎనేబుల్ విల్ బి యువర్ 4th input. ఓకే, సో ఇది W X Y Z అనుకుంటే, సో దిస్ ఎనేబుల్ విల్ బి యువర్ 4th input. ఓకే, ఎనేబుల్ విల్ బి యువర్ 4th input. ఒకటి ఎనేబుల్ ఇచ్చారనుకోండి, 1 విల్ బి ఎనేబుల్ బార్. ఓకే, 1 విల్ బి ఎనేబుల్ బార్. సో దిస్ ఈస్ యువర్, ఒకదానికి ఎనేబుల్ అయితే ఇంకో దానికి ఎనేబుల్ బార్. ఎనీ కేస్ here you can give enable bar, and here you can give enable, అంటే this is Z bar Z. So like this you can take 16 outputs ఉన్నాయి. Okay, this is 4x16 using what is this 3x8 decoders. అలానే నేను ఇంకొకటి చూపిస్తాను చూడండి. 5x32 decoder, 5 inputs ఉంటే
5 inputs ఉంటే how many outputs will be there? 2 power 5 will be equal to 32 కదా. 5 by 32 decoder using 4 by 16 చేయాలి అని అంటే మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే ఆపండి అమ్మా. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను. సో ఇది ఒక 4 by 16. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో 4 by 16. అయితే ఇక్కడ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ యూ టెల్ మీ. ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి? 1 2 3 4. ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4 ఉంటాయి. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎనేబుల్ సిగ్నల్ అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎనేబుల్ సిగ్నల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అని అంటే ఇన్పుట్ షార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే, ఈ సెకండ్ ఇన్పుట్ షార్ట్ చేస్తాం. ఈ థర్డ్ ఇన్పుట్ షార్ట్ చేస్తున్నాను. ఒక ఫోర్త్ ఇన్పుట్ షార్ట్ చేస్తున్నాను. ఈ షార్ట్ చేశాను కదా, దీనికి ఏ ఇచ్చాను, బి ఇచ్చాను, సి ఇచ్చాను, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, డి కదా. ఓకే, డి ఇచ్చాను. సో 4 by 16 అంటే 2 4 by 16 అంటే 5 by 32 డికోడర్ అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉండాలి? 5 ఇన్పుట్స్ ఉండాలి కదా. 4 ఆల్రెడీ ఐ గాట్. 5th ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది చెప్పండి? ఎస్, 5th ఇన్పుట్ విల్ బి యువర్ ఎనేబుల్. దిస్ ఇస్ ఈ. ఇంకొక దానికి ఏంటిది, ఈ బార్. ఒకదానికి ఈ అయితే ఇంకో దానికి ఈ బార్. దిస్ ఇస్ యువర్ 5th ఇన్పుట్. సో సచ్ దట్ యూ విల్ గెట్ 32 అవుట్పుట్స్. ఇప్పుడు 2 power 6 విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 2 power 6 అంటే ఏంటమ్మా? 64 అంటే 64 అంటే నేను ఎన్ని, ఇప్పుడు 5 by 32లో 2 యూజ్ చేసి నేను చేయొచ్చు కదా 64. సేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సేమ్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ మీకు? ఓకే, సో ఎక్కువ మనకు డీకోడర్ కి మల్టీప్లెక్సర్ కి మాత్రమే ఇలాంటివి వస్తాయి అన్నమాట. సో దీస్ type of questions will be asked. So mux we have seen already, 2 by 1 mux, 4 by 1 mux, 8 by 1 mux, 8 by 1 using 4 by 1, 4 by 1 using 2 by 1. డీమల్టీప్లెక్సర్ కూడా సేమ్, అందుకే నేను డీమల్టీప్లెక్సర్ పైన ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు డికోడర్ డికోడర్ చేసాం కాబట్టి ఎన్కోడర్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో దిస్ ఇస్ చూడండి, దిస్ ఇస్ డికోడర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బైనరీ డికోడర్. ఓకే, decoders can also function as full adder. Okay, so ఎన్కోడర్ అంటే ఇన్వర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది డికోడర్. మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. ఎన్కోడర్స్ కి ఏంటివి, మనకి ఇన్పుట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అవుట్పుట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. 8 ఇన్పుట్స్ ఉంటే 8 is equal to 3 కదా. సో priority encoder also we have seen, need not stress. Okay, సో ఇక్కడ V అనేది ఒక వ్యాలిడ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ తీసుకున్నారు. when 1 or more inputs is equal to 1, then V will be equal to 1. Okay, this is the design of priority encoder. So you can go through this. Multiplexers also we have seen. This is 2 by 1 mux. 2 by 1 mux. మనం కే మ్యాప్ వేసుకొని చేయొచ్చు. దానికంటే ఎక్కువగా మనము ఏంటి, ట్రూత్ టేబుల్ నుండి ఈజీలీ వీ కెన్ రైట్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మల్టీప్లెక్సర్ ఇక్కడ ఇచ్చింది మీకు 1 2 and 6 7. ఓకే, సో 1 2 6 7, హౌ డు యూ డిజైన్ దిస్? 8 by 1 mux కదా. 1 2 6 7 అంటే సో మేబీ ఆక్టల్. ఓకే, ఆక్టల్ అంటే సో XYZ తీసుకోవాలి. XYZ 0 0 0 0 0 1. సో అమాంగ్ దిస్ యూ విల్ బి చూసింగ్ 1 2 and 6 7. సో విచ్ విల్ బి ఓకే గివెన్ లైక్ దిస్. Z bar 0 and 1 మీకు ఫైనల్ గా వచ్చేది చూడండి. Z bar 0 and 1. This is one more example. You can take 1 3 4 11 12 13 14 and 15 ఇచ్చారు.
సో 15 వరకు వచ్చాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హెక్సా. హెక్సాలో మీరు చూస్తే 0 1 వాట్ ఈస్ దిస్ ఫంక్షన్? ఓకే, 1 3 4 11 ఇచ్చారు కదా. సో కరెస్పాండింగ్ ఎఫ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు డి హియర్. సో 0 0 1 0 0 1 అయితే హియర్ ఆల్సో ఎఫ్ is equal to d. Function will be equal to d bar. In this case it will be equal to 0 0. Okay, finally you will get it like this. Okay, so 8 by 1 mux using dual 4 by 1 mux we have seen. So this is what is demultiplexer. Okay, multiplexers can be also designed by using tri-state buffers. Tri-state gates ante meeku telusa, two state normally gates will be having two states, 0 1, two states e untayi. Third state will be third state also will be there for any gate, which is also called as a high impedance state, or also it is called as floating state. చూడండి ఇక్కడ స్విచ్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఈ స్విచ్ క్లోజ్ ఉంటే y will be equal to a. Okay, ఈ స్విచ్ ఓపెన్ ఉంటే y will be equal to 0. Okay, but here what is happening is 0 c is equal to 0 ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. Okay, and a is equal to x. So y will go to what? High impedance state. High impedance state is unknown state. Okay, so sometimes this unknown state is also very important when మీరు డేటా బస్సెస్ కానీ లేదంటే డేటా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాపర్గా చేయాలి అని అంటే, సో ఫర్ బస్ ఆర్కిటెక్చర్, so you need a high impedance state also. Okay, will ఇంకోటి ఏంటిదంటే చూడండి, సి అవుట్పుట్ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి, output 0 వస్తుంది. when the output node is connected to the supply, you will get output is equal to 1. okay, so supply కి గ్రౌండ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి లేకపోతే what will be your output? tell me. ఇప్పుడు y అనేది అవుట్పుట్ ఉంది, ఏదర్ ఇది సప్లై, ఏదర్ ఇది లాజిక్ 1 కి అయినా కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, లేదా లాజిక్ 0 కి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఏ. ఓకే, సో 1 కి కనెక్ట్ అయ్యలేదు, 0 కి కనెక్ట్ అయ్యలేదు అవుట్పుట్ అంటే వాట్ విల్ బి ది అవుట్పుట్ యాక్చువల్లీ? అన్నోన్ కాదు, అన్నోన్ స్టేట్, దాన్ని ఏమంటారు? ఫ్లోటింగ్ స్టేట్. ఫ్లోటింగ్ నే హై ఇంపెడెన్స్. అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ఉంది కదా, లేదంటే అవుట్పుట్ వైర్ ఉంది కదా, అది అటు కాకుండా ఇటు కాకుండా ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫ్లోటింగ్ స్టేట్. ఓకే, ఫ్లోటింగ్ స్టేట్ ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నేదర్ టైడ్ టు గ్రౌండ్ నార్ టైడ్ టు పవర్ సప్లై. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫ్లోటింగ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హై ఇంపెడెన్స్ ఆర్ హై జెడ్ స్టేట్. ఓకే, సో హై జెడ్ స్టేట్ మనకి ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అని అంటే, సి సమ్ టైమ్స్ ప్యారలల్ వైర్స్ వెళ్తా ఉంటాయి కదా, ప్యారలల్ వైర్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక వైర్ లో లాజిక్ 1 ఉంది, ఒక వైర్ లో లాజిక్ 0 ఉంది. ఓకే, సో ఒక వైర్ లో లాజిక్ 1, ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్ 1. సో అక్కడ చూపిస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ది ట్రై స్టేట్ గేట్స్. మా ట్రై స్టేట్ గేట్స్ తోటి కూడా యూ కెన్ డిజైన్ ది మల్టీప్లెక్సర్. ఎందుకంటే చూడండి, 2 ట్రై స్టేట్ గేట్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్, C and D I have taken. Y is equal to what? Y is equal to what? Normally when C and D is equal to 0, it will go to high Z state. ఇప్పుడు CD 0 1 ఉందనుకోండి, 0 1 ఉంటే y will be equal to B. 1 0 ఉంటే y will be equal to your A. 1 1 ఉంటే this state is not allowed. ఓకే, సో చూడండి లాస్ట్ ఇక్కడికి మల్టీప్లెక్సెస్ అయిపోద్ది. ఓకే, 4 by 1 mux you can design in this way also. I think I have covered more than enough. So sorry, just we will understand the tri-state gate logic using the చెప్పేసి వదిలిపెట్టేస్తుంది కదా. Can you see the notepad? ఓకే, చూడండి ఇది మాస్. ఓకే, సో ఇదే ఇన్వర్టర్ అనుకున్నాము, ఇది మాస్ ఇన్వర్టర్. ఓకే,
సో ఈ మాస్ ఇన్వర్టర్ ఇది అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఇది VDD అంటే లాజిక్ 1, ఇది VSS అంటే లాజిక్ 0. సో ఇప్పుడు లెటర్ సపోజ్ 1 ఇచ్చాను అనుకోండి, 1 ఇస్తే ఇది అవుట్పుట్ ఎక్కడి నుండి రావాలి, అవుట్పుట్ షుడ్ బి టైడ్ టు, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతా, అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అదే ఇక్కడ 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఆన్ ఉంటుంది, ఇది ఆఫ్ ఉంటుంది, సో అవుట్పుట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. అదే ఇప్పుడు ఏంటిదంటే దిస్ అవుట్పుట్ ఇస్ నేదర్ ఇలా VDDకి కనెక్ట్ అయ్యలేదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ VDD. అవుట్పుట్ ఈస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ VSS ఆల్సో. ఓకే, సో VDDకి కనెక్ట్ అయ్యలేదు, VSSకి కనెక్ట్ అయ్యలేదు, ఇది గాల్లో ఇట్లా, సో ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, గాల్లో ఎలా ఆడుతుంది అంటారు కదా, ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as high Z state. Okay, so inverter we can take it as a tri-state gate with 0 or 1. Okay, 0, 1, and also third state is high Z state. Third state ఎలా వస్తుంది అని అంటే, if you take an inverter, you can take the control signal. When control signal is equal to 1, so your output will be equal to A. Okay, so this A may be 0 or 1. When control is equal to 0, this will be like an open circuit, then your output will be equal to high Z. Okay, so ila meeru you can design buffer aina sare, inverter aina sare you can take. If I am taking an example of buffer, ee buffer eppudu this is A and this is B and you have C, D. Okay, so ఈ కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక బఫర్ కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో these are the tri-state buffers. ఈ ఫస్ట్ రెండు tri-state buffers. ఓకే, సో this is the Y you are getting. When ఇక్కడ చూడండి, when C and D are equal to 0 and 0, what is the Y you are getting here? Y ఏమొస్తుంది చెప్పండి? C and D both are 0 and 0. ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది and this is open and this is open, అంటే స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి Y is unknown or high impedance state. Okay, high Z state. 0, 1 ఉంది అనుకోండి, this is 0 and this is 1. So Y will be equal to what? Y will be equal to B. Okay, 1, 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, 1, 0 ఇస్తే Y will be equal to your A. 1 and 1 ఇస్తే we don't know, again it will be an unknown state. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్ ట్రై స్టేట్ గేట్ ది? ఎస్ ఆర్ నో? గుడ్. ఓకే, సో దీంతో కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ అయిపోతుంది. సో దీంట్లో నేను కొంచెం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి అమ్మా, అసైన్మెంట్ ఇచ్చిన దానిలో కానీ లేదంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాటిల్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒక్కసారి వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. ఓకే, ఒక పేపర్లో రాసో లేకపోతే ఇది సో అండ్ సో టాపిక్స్ ఆర్ వాట్ నాట్ కవర్డ్ ప్రాపర్లీ, లేకపోతే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డౌట్స్ ఇన్ సో అండ్ సో టాపిక్స్ అంటే నేను ఒక రివిజన్ క్లాస్ తీసుకొని మీకు మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను. దీనిలో అసైన్మెంట్స్లో కూడా మీకు ఏం రాకపోయినా కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటిది నాకు చెప్పండి, నేను ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, నేను ఇక్కడ లుక్ ఎహెడ్ క్యారీ యాడర్ ఒకటి నేను కవర్ చేయలేదు, లుక్ ఎహెడ్ క్యారీ యాడర్ మల్టిప్లైర్ ఒకటి ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ ఐ విల్ కవర్, ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ బిగ్ సర్క్యూట్స్. ఓకే, డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళేదానికంటే ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ అన్ ఇమేజ్ ఫర్ లుక్ ఎహెడ్ క్యారీ యాడర్. So tomorrow we will be discussing about PLA, PAL and ROM. Okay, so it అయిపోయిన తర్వాత from day after tomorrow we will be jumping to sequential circuits. After sequential circuits, probably in 10 days I can wind up this digital design course. Okay, if you feel like anything I am not covering, you are always free to ask me. Okay, shall I sign off? Okay, thank you. I'm signing off.